from our Computing at School website. What we're showing up here is actually our Computing at School website, which I sort of talked a little bit about yesterday. We've got something like over 3,000 resources there that teachers can download. It doesn't cost them anything, it's free. And so by joining our community, they get access to all these resources that they can actually use then in their classroom. 네, 여러분 오후 세션을 시작하도록 하겠습니다. 네, 저희 오후 세션에서는요, 선생님들 지원을 위한 또 다른 그 리소스에 대해서 이야기를 하게 되는데요. CAS 커뮤니티라고 합니다. 그래서 웹사이트가 지금 화면에 띄어져 있습니다. 어제 말씀드렸던 웹사이트이기도 한데요. 여기 들어가면 3,000개가 넘는 여러 자료들이 있습니다. 그래서 저희 커뮤니티에 가입을 하시면요, 무료로 다운로드를 받으실 수가 있습니다. 저희가 여기 있는 자료들을 통해서 선생님들이 수업 시간에 필요한 지원들을 해드리고 있습니다. I mean, the resources are really quite wide. You've got schemes of work up there, you've got lesson plans, you've got, for example, this link is some posters that teachers can print out that give the key words for computer science, such as algorithm and decomposition. So I go into lots of UK classrooms and I see these posters on the classroom walls, which is absolutely fabulous. 여기 가면은요, 시각적으로도 활용할 수 있는 자료들이 있는데요. 여러 스킨들이나 아니면은 수업 계획표, 그리고 학생들한테 보여줄 수 있는 포스터 같은 것도 있습니다. 그래서 포스터에는요, 저희 컴퓨팅 사고력에 관한 키워드들이 들어간 게 있는데 가장 인기가 많은데요. 제가 실제적으로 학교에 가서 거기서 이제 포스터들이 붙어 있는 것도 보고 확인했습니다. So the resource I'm using here, I didn't create. I downloaded it off our community website. And actually, I went to a hub meeting. The first time I saw this was being delivered by one of our master teachers to the CAS members at the hub meeting. 네, 지금 여기 띄어져 있는 자료들은요, 제가 만든 건 아니고요. 카스 웹사이트, 커뮤니티 웹사이트에서 다운로드를 한 것입니다. 그래서 저희 허브 미팅에서 사용한 자료인데요. 거기에 마스터 티처로 계시는 분이 있습니다. 그래서 그분이 선생님들 위해서 만드신 자료입니다. So what we're trying to do here is encourage the people within our community to create resources, share them, so other teachers can benefit from those resources. 네, 그래서 저희가 하는 일은요, 선생님들이 스스로 수업 자료나 아니면 도움이 되는 지원 자료들을 만든 다음에 그것을 서로 공유하면서 서로가 도움을 주고 이끌어주는 겁니다. So my intention here this afternoon is not to teach you about the internet or the web or how search engines work. It's more just to sort of demonstrate how we provide resources and to sort of just model an activity that you can do with children, which is actually quite useful. 오늘 제가 오해하려는 건요, 이 화면을 보시고 헷갈릴 수도 있겠지만 인터넷과 웹 검색 결과를 가르쳐 드리려는 게 아니고요. 저희가 이 자료들을 어떻게 활용을 해서 학생들에게 선생님들이 수업 시간에 보여줄 수 있는 모델이나 학생들한테 시킬 수 있는 활동들에 대한 여러 권고안이나 아니면 정보들을 드리고 있다는 점입니다. Okay, so the activity is about the internet. But the actual PowerPoint presentation could be used for children in the classroom. So that means that teachers don't have to create something. Having gone through this activity as part of their training, they can actually then take that and use that in the classroom with their pupils. 네, 여기 보면은요, 이 자료를 그대로 학교 수업 시간에도 활용을 할 수가 있습니다. 그러니까 다른 선생님이 만드신 자료를 서로 보고 허브에서 이야기를 나눈 다음에 선생님들이 또 따로 또 내가 수업 자료를 준비하고 만들지 않아도 되고 이걸 그대로 수업 시간에 사용을 하면서 학생들의 이해를 도울 수 있습니다. So on this slide, we've got the learning learning goals. So what we want the children to learn is to understand the difference between the web and the internet, and to understand how search engines, search results are selected and ranked. 그래서 이제 처음 보면은 학습 목표가 나와 있죠. 그래서 그 학습 목표 중에 웹이랑 인터넷 차이를 이해하도록 하고, 그리고 검색 결과가 나오게 되는 원리와 그리고 순위를 매기게 되는 원리에 대해서 이해를 시키는 것입니다. So from a pupil perspective, we've got some success criteria there. So if they learn through this activity, we want them to be able to explain to a partner the difference between the web and the internet,
and they'll also explain how search engines select and rank results. 네, 그래서 지금 먼저 이거는 이제 허브의 선생님들이 얘기를 했던 건데 그때 학생 목표의 성취에 대해서 이야기합니다. 그래서 어떻게 하면은 이걸 성공한 수업이라고 볼 수 있느냐 하면은 이제 동료한테 설명할 수 있고 그 다음에 또 다른 내용들도 설명할 수 있다라고 여기 슬라이드에 적혀 있는 거고요. So in the next slide, I'm just bringing up our actual program of study. So this is how this lesson or this activity actually relates to our computer science program of study. You miss that? Okay. I'm just trying to sort of exemplify how the learning activity now relates to our curriculum. 네, 그래서 아까 얘기했던 학습 목표들이 있는데요. 이제 그거를 바탕으로 해서 어떤 커리큘럼을 만들 수 있는지에 대한 내용이 나와 있습니다. So in Key Stage 1, which is age 5 up to 7, we want children to be able to use technology safely and respectfully, keeping personal information private, be able to identify where to go for help and support when they have concerns about the internet or contact on the internet or other online technologies. 네, 그래서 이거는요 5세에서 7세에 있는 아동에 관한 그 학습 내용이라고 할 수 있겠는데요. 아까 말했던 학습 목표에 더해서 기술을 안전하고 그리고 이제 그 기술을 존중하는 방식으로 사용하고 개인정보 보호하는 방법 1단계라고 할 수 있겠죠. 가장 그래서 자기들이 사용하는데 어려움이 있을 때는 어디에서 이제 도움을 받을 수 있는지 가장 기초적인 것에 대해서 아이들에게 가르치게 됩니다. So from age 7 up to 11 in the program study, we then want them to be able to understand computer networks, including the internet, how they can provide multiple services such as the World Wide Web, and the opportunities they offer for communication and collaboration. We also want them to understand how to use search technologies effectively, appreciate how results are selected and ranked, and be discerning in evaluating digital content. 네, 그리고 그 다음 단계는요. 7세에서 11세에 있는 아동들을 위한 단계입니다. 그래서 여기 슬라이드에 적혀 있는 대로 인터넷 네트워크 이해하기 www가 어떤 식으로 서비스 제공하고 그리고 이건 기술이 커뮤니케이션 협력에 어떤 기회 제공하는지 두 번째는 기술 검색을 효과적으로 사용하는 법 검색 결과가 어떤 식으로 정렬되고 선택되는지 컨텐츠를 평가하는 법에 대해서 가르칩니다. Now in the UK, when I kind of put this in front of teachers, they say, internet, World Wide Web, aren't they the same thing? Okay? So what I'd like you to do is to go into your groups and discuss, are the internet and the World Wide Web the same thing? 5 minutes. 네, 이제 여러분들끼리 서로 이야기할 수 있는 시간이고요. 영국에서는 저희가 이것에 대해서 선생님들한테 먼저 교육을 시킬 때 아니 인터넷이랑 www가 무슨 차이냐 차이가 없다라고 다들 말씀을 하시는데요. 5분을 드리도록 하겠습니다. 그 두 개의 차이점에 대해서 서로 한번 얘기를 해보세요.